je vous invite à stay near. Donc Nicolas Chaudron, qui est à ma gauche, qui est AGF, qui fait partie de la commission d'audition, qui s'occupe justement de la veille sur ces développements chez AGF d'investissements liés au Cleantech, souhaite réagir, éventuellement demander des précisions. Oui, donc mon métier, c'est pas seulement d'observer ça, mais c'est d'investir dans des entreprises, dans des jeunes entreprises qui sont portées par des entrepreneurs qui ont des projets, qui ont une vision, mais qui ont besoin d'argent pour les concrétiser. Donc je fais typiquement partie des gens que Richard observe, on se connaît très bien. Et je crois ma première question peut-être, Richard, tout à l'heure tu mentionnais cette vague de Cleantech qui arrive, et tu faisais référence à ce qui s'était passé plus tôt dans les années 50-60 dans les semi-conducteurs, dans les années 70 au biotech, et puis dans les années 90 le logiciel, puis l'internet. On voit en effet cette vague d'opportunités pour des entrepreneurs, pour des nouvelles technologies arriver lorsqu'on parle du développement durable. Et en même temps, moi, mon expérience, ça fait 8 ans maintenant que je travaille aux côtés d'entrepreneurs qui sont dans le développement durable. C'est que c'est pas la même chose que de développer une entreprise dans le développement durable et dans les cleantech, que de développer une entreprise dans les technologies de l'information. Et je crois que ce serait bien peut-être ce séminaire ou cette série d'auditions vont tourner autour des cleantech, que tu peut-être apportes ton expérience d'observateur et que tu nous indiques un petit peu quelles sont les choses trappes et les pièges à éviter lorsqu'on veut développer une entreprise dans les cleantech aujourd'hui. Well, I think one of the things we're learning, which Nicolas has alluded to, is that companies in this area come in many shapes and forms. So we have companies within the kind of figures I talked about who are fundamentally software companies. And so they act more like software companies, even if they are applying their application to some kind of efficiency, which is normally the use of software in this area. But developing solar cells, developing electric vehicles is a huge, long time process, and it's very capital intensive, and is arguably still to be proven not all that well suited to, say, the classic US venture capital model. And so you will probably see a lot of innovation required in the world of finance to help some of these technologies develop properly. I think, and Nicolas, you're in a better position than I to comment, but I think one of the problems comes where these technologies need to get to market. And so it's one thing to develop a technology in the lab or develop a prototype, but it is a whole nother challenge for a young company to then deploy this technology across the world or across an industry or whatever it may be. So I think one of the areas is going to be the ability for young companies to work with large companies to be able to scale, and that's very different from a software company where things travel more easily, let's put it that way. Merci Richard. Justement, Thomas Lagier, il y avait un certain nombre de questions sur la nature plus précise de ces technologies. Oui, moi j'avais envie de demander quelles sont les technologies émergentes que vous voyez en particulier dans le secteur de l'énergie. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez émerger, des choses qui sont convoitées par les investisseurs qui intéressent particulièrement le marché à court terme? In energy specifically, I think certainly the last 2 years, as sort of alluded to, the area of solar has been huge. And underneath that, I mean, there's a number of different sub-areas, everything from sort of PV through to thin film solar to concentrated solar thermal, etc. In biofuels, I think there's been a switch into what people think of as second generation biofuels.
And so I guess in 2008 we saw a number of investments being made into the algae-based biofuels, if you like, so the use of biotechnology to develop a fuel in the lab as opposed to having to grow and use up land for feedstocks. So those are the ones that come to mind that we saw in 2008. Peut-être pour compléter, enfin, parce qu'avec Richard, on observe un petit peu les mêmes choses. Ce qu'on voit, c'est en production d'énergie dans le solaire, maintenant c'est lancé, c'était la grande vague d'investissement 2006-2008 que Richard a montré. Ce qu'on voit récemment, d'une manière un petit peu surprenante, c'est des innovations dans l'éolien. On pensait que l'éolien était un marché assez mûr finalement, et on voit qu'aujourd'hui on a fini un petit peu d'en mettre partout où on pouvait sur le sol. Donc maintenant les gens sont en train de développer de l'éolien offshore, et on voit à nouveau des innovations se développer là-dessus. Deuxième type d'innovation par rapport à ce que Richard mentionnait sur les biofuels de deuxième génération, on s'aperçoit que beaucoup de gens, alors qu'au début ils développaient leur technologie vraiment pour faire des biocarburants de deuxième génération, c'est quand même très très compliqué, très long, parce qu'on voit il y a eu des problèmes, alors la presse en a peu parlé, mais par exemple de gens qui utilisaient des biocarburants dans des bateaux, qui ont fusillé des moteurs parce qu'il y avait des espèces de joints en caoutchouc qui supportaient pas des petits trucs comme ça. On s'aperçoit que c'est très compliqué, donc maintenant ils utilisent les mêmes procédés, mais plutôt pour faire de la chimie verte, en se disant, et seulement ensuite on ira vers les biocarburants de deuxième génération. Peut-être la troisième chose qu'on voit aussi évoluer, c'était mentionné également dans les slides de Richard, c'est maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est pas tout de produire de l'énergie verte, mais c'est vraiment de la stocker. Et on voit, enfin, si c'est chaque fois qu'on rajoute des éoliennes, construire en contrepartie des centrales au charbon ou au gaz, c'est pas très, le bilan final n'est pas si intéressant que ça. Alors, quelle est la typologie de ces entreprises dans le domaine énergétique sur les secteurs bien cités, et qui sont les clients en fait? Est-ce que ce sont des particuliers? Est-ce que ce sont des collectivités territoriales? Est-ce que ce sont des entreprises? Well, the end market is obviously all of the above, but I guess one of the points I made to a previous question I think is very instructive here, which is, for a small company manufacturing, say, a solar cell, it needs a whole developed supply chain to get to market, and Nicolas has invested in a couple, so maybe I'll provide specific examples, but one of the challenges we constantly hear is about how does the young company take a small innovation and integrate it into, say, you're working with the GEs and the Siemens and these sorts of people in the world, and that's a pretty tough ask. So there's a whole supply chain that needs to mature, if you like, of distributors and integrators of technology way before you get to a consumer. Justement, Benoît, je crois qu'il y avait des interrogations sur le profil des entreprises.